What is the purpose of the life that we are created for? Are we created to suffer? Kí àwọn kan, you should see them, Dele Momodu, as if àwọn kan lọ́lọ́run create. That is the crazy Akinwumi Adesina. These are all criminals, that tells us that Nigeria will be successful. But yet, they know that there is nothing called Nigeria that can be successful. Intole was successful is for us to get the fucking hell of that messed up country. That already Buruku British to create. But many people that are at home self, they cannot open their window like I would do in my house. Only the burglary, Toban Lawson, they all sleep like they are prisoners. Many Yoruba people go to bed as prisoners in their own domain because of the insecurity that has taken place. Mukiyami beauty amokwe, Muki Ubentewa in America. And I wonder pé ṣé mo ti sùn ni? Nǹkan kan náà ló máa ń tàyàn jí. Nígbà tí èèyàn bá tají, á wá máa wo gbogbo ẹ̀, and you ask question. Question yẹn ni wọ́n fẹ́ jẹ́ ká béèrè nílùú òfò tó ń pè Nàìjíríà, ìlú tó ti mọ ẹ̀jẹ̀ àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn, and eventually it will break up. Bóun babaláwo kó máa sàsí pé kí Yorùbá kó má kúrò ní Nàìjíríà, Elédùmarè máa mú wa kúrò nínú ẹ̀. As we continue to tell mainly Yoruba people, the gullible ones, tí wọ́n ń jí lójoojúmọ́ nínú òṣì, nínú ìyà, nínú ooru, nínú ìdààmú, nínú làásìgbò, tó yẹ pé ìyà tó máa pa yín tí a ní ká yọra wa kúrò nínú ẹ̀, tí ẹ̀ ń bá wa jà lójoojúmọ́. One day, like I always say, one day, you will realize that kò ń ṣe pé we are doing this for nothing than to save the future of the Yoruba people. Táwọn olòṣì olórí burúkú Western world tí wọ́n dá padà sẹ́yìn, àwa la wá bẹ̀rẹ̀ sí sá káàkiri bí ẹṣọ oníwòlémọ̀. When we have what it takes to succeed as people, when we have what it takes to survive, this program will probably be about an hour, then I'll go back to bed. But I just want to wake you up because ojú oorun ni gbogbo wa wà. Oorun òfò tá kúkú ti ń sùn látijọ́ ẹ̀. Oorun ìyà tí gbogbo wa ń sùn títí tí a fi gba àwọn àlejò ọ̀ràn sínú ilé, àwọn olórí burúkú tó kóra wọn pera wọn ní leaders, àwọn tó pera wọn ní olóṣèlú tó jẹ́ pé òkò la ṣe máa sọ pa gbogbo yín láìpẹ́ láì jìnà. Àwọn tí wọ́n dààmú ilé ayé wa tó fi di pé we are living a world that is not meant for us. Everybody is living a fake life. Ẹni tó wà ní Nàìjíríà ń live fake life. Ẹni tó wà nílùú òyìnbó ń live fake life. Àwa dẹni táwọn wá pépà America, pépà Canada. When àwa nílẹ̀ tiwa tó lè succeed wa tí a need láti lọ wá document àbí immigration for the purpose of reason tá a ṣe fẹ́ gbé ní abroad. The reason why many of us have lived longer, and I think what has inspired me again tonight, before I go to bed, my last caller, bàbá yẹn náà ti ṣe 45 years l'America. These were people that fought during the days of Tinubu. Most often, Tinubu. When many of you think that he has anything to offer, Baba bomb bastard in me. Baba took me Milan and Latin America. These were people that knows Tinubu very well during his days in Chicago. I will not tell you everything I was told because as journalists, we hold on to certain things, especially when credible information of people that know somebody like Tinubu, the criminal, the drug baron, the Olori Buruku tó fẹ́ fi tiẹ̀ kó bá 200 millions of Yoruba people around the world. Bàbá yẹn jẹ́ kó yé mi pé ṣé mo mọ̀ pé there are Yorubas all over the world, but each time tí à ń pè fún ìjàngbara báyìí, ìjà tẹ̀ ti consult àwọn tí wọ́n jẹ́ Yorùbá tó wà níta káwọn náà lè bá wa dá sọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀. A ní Yorùbá ní Panama, a ní Cuba, a ní Brazil. Ká tẹ̀ wá agree pé gbogbo àwọn tá níyẹn wọ́n ṣe Yorùbá. Let's just for argument's sake pé gbogbo àwọn tá ní tó wà ní gbogbo agbègbè tá ń sọ yìí wọ́n ṣe Yorùbá. But àwọn tó wà nílẹ̀ Yorùbá tí a dẹ̀ confirm pé Yorùbá ni wọ́n, what do we do to save their lives? Because their life is already been mortgaged by the bastard criminal Western world that are telling us that ó dìgbà tó bá dé America kó tó lè rí proper education, ó dìgbà tó bá dé UK
kó tó lè rí proper education. Ó dìgbà tó bá dé Europe kó tó lè kàwé tó dáa. Why does that have to be so? It's a question that many people need to ask. Why do we need to travel thousands of miles away from ilẹ̀ tí Ọlọ́run fà wá, tí ó dá, to create gold, water, air, mineral resources, and good people? Kí ló dé tó jẹ́ pé a abandon ilẹ̀ yẹn, àwa wá sílẹ̀ onílẹ̀, àwa ń wá paper, ẹlòmíì wá, irú èmi nísìnyí, it took about 15 years just to survive, to live in this country. Mo dẹ̀ sọ pé mo ò fẹ́ gbé níbí báyìí mọ́, ẹ jẹ́ ká lọ gba ara wa sílẹ̀ lọ́hùn. Àwọn nínú, ẹ jẹ́ ká má ti gba ara wa sílẹ̀ o, ẹ jẹ́ ká ṣì wà nínú ìyàtòfò. Even though majority of us are live outside, like daddy tó pè mí láti America lánàá, 45 years he has spent living inside America. And he said to me, I don't want to live here anymore, but can they just go back home? Where is home? Home that is not secured, home that is safe for millions of us anymore. Ilé tó jẹ́ pé ó ti di crime scene. Every part of Yoruba land as we speak tonight is currently in danger. But many Yoruba people as well will always tell you that we are not in danger. It is because we are thinking that we are in danger, but we are not. But that is a lie to itself. We are all in danger. And the longer I'm back pressing in Nigeria, it might be because I got to keep all my phones charged, especially people like us. I can, even though I'm not in Nigeria, I still have to get my phones all fully charged while I'm running my program like this. Àwọn tó wá jẹ́ ọmọ Yorùbá tí à ń pariwo fún tó wà nílé, I wonder the kind of life they want. Is it the life of kákọ̀sìn Ọlọ́run nìkan, and that is it? Ọlọ́run ṣọ̀dẹ̀ náà, Ọlọ́run tó dá wa, ó dá wa for a purpose, and that purpose must be established before we die. But if we all refuse to accept the reason why tí Ọlọ́run ṣe dá wa sáyé, we would die, and that reason and purpose will not be achieved. But for us to achieve it, we got to do what needs to be done, which is first asking for who are we, Taniwa? Because the lies that these bastard àwọn olórí burúkú colony tí wọ́n wá da gbogbo ilé ayé rú, kò ń ṣọ̀dọ̀ wa nìkan ló dàrú, kò ń ṣọ̀dọ̀ wa nìkan ló dàrú. They destroy many other indigenous people. The Indians were destroyed, the Pakistan were destroyed, the Bangladesh were destroyed for the 200 years of the messed up colony during the British Empire. They were moving and taking what does not belong to them. They created the many problems that the world is facing today. And the world will need peace. There will not be peace in this earth. There will be crisis, there will be war, there will be anarchy, until the true meaning of people is been established. If the true meaning of people are not established, forget it, many areas will continue to experience instability. It does not matter wherever it is. There will be so much instability around the world because ìkàtọ́ṣe fún each indigenous people will not go without people fighting back. And that is why the world that we are living today, many people are now realizing what has played out, especially during those dark era, because Nigeria also went through that dark era. Slave trade, Sonny. Do you know how many innocent lives were killed because they wanted to take them for slave trade? People that decided that they don't want to leave their territory, they pull them out of their territory, they force them into the slave trade, and that ended up to become where and what we have today. And the question is,
Can this be reversed? Yes, it can. How is the question? How do we reverse it? Through a peaceful dialogue, through a means where there will be limited bloodshed. Because left to me, if I was meant to be the one in charge without any other leaders, I would have created more bloodshed in that country. And this is me personally. I would have made sure that bloodshed overflow gone. Any maku ni. Torí pé àwọn ò lè hold wa responsible kí millions of our people continue to suffer. Many people think that ó dìgbà tó bá kúrò nílẹ̀ Yorùbá kó tó lè succeed. Why must that be so? Why tó jẹ́ pé ó dìgbà tá bá kọ́kọ́ kúrò nínú ibi tí Ọlọ́run sọrí wa kalẹ̀ sí? It is good to explore. It is good to travel around the world. It is good to visit countries of your choice. But kò ń ṣe dandan pé o gbọ́dọ̀ kúrò. Mo pàdé òyìnbó kan lánàá, a woman. Because of the far-right issues tó ń lọ ní UK presently, that is now telling us, and I'm going to be blunt this early warning, and I expect that we don't have children watching. Oh, fuck off. Go back to your country. That all this mess that they've created, àwọn ti gbàgbé. Pé àwọn bàbá ńlá wọn tí wọ́n káàkiri níbi tó ti ń explore, tó ti parọ́ fún ọmọ Yorùbá pé àwọn làwọn create River Niger, báwọn làwọn founded, and many other lies that we have been told. This program, like I said, will end at exactly 4 o'clock. So I'm very, very pressed with time. So Muki Bubua, I will not be mentioning names and all that. I don't want to go straight into the program. Because, like I said, the bitterness in some of us today, we must tell the people that are thinking. I'm not talking about the West. Look, the West cannot do any fuck off. Fuckery coalition. The least they can do is to assassinate people that wants to free other people. That is the least they can do. And that is only Tele Dumariba Fumoshi. They've done that in the past. And we know what they can do. But the fact that àwọn olóṣèlú kan rò pé they are powerful, I will tell you that you are not. I, OLAYOMI KOIKI, will tell you that powerful. Because what can destroy that part, the North is already playing out. The stupidity of the Yoruba people is that àwọn North ń sọ fún wa pé àwọn ti exit Nigeria. It has shown in the protests. The way the military operated in the North, they did not operate with us, even the nearest rally, Tasheli, Lagos State. Do you know that in the North, what hijack motor lopa? And yet, they were left to operate as if they're owners. But because our Tashinro pé a fẹ́ kúrò ní Nigeria, welcome agbélé yín lọ́wọ́, most of them pa máa jagun ni. Tẹ́ ẹ bá ti jà ẹ nígbà Yorùbá nation. Diplomacy máa padà wá balẹ̀ àárín méjì ni. Because diplomacy táwọn bàbá ń lò lọ nísìn àwọn ò ní sọ fún yín pa máa jà, èmi sọ fún yín pa máa jà ni. Media lèmi. Ẹni bá sọ pé àní nígbà Yorùbá nation. Ọlọ́run gan sọ pé a máa jà. Bí ẹ̀kan bá sọ fún yín pé ẹ ní jà, bàbá làárọ̀ ni. Fact lẹ́gbọ́ lẹ́nu mi yẹn. Kò sí bàbá ńlá ẹni tó lè sọ fún mi pé in tá ń bá lọ yìí kò ní mú jà dání. A jẹ́ pé are ready láti lọ nìyẹn. And some of us will just sit back and we will continue doing exactly what you want us to do. Ká máa pariwo Yorùbá nation no going back. Àwọn èèyàn wọlé wá pa wá. Governor ní kankan ṣe sí. Mo ní mo bá DSS sọ̀rọ̀ lánàá. They can't do fuckery. I will not tell you all the details of what the woman told me. Ọwọ́ wọn ti bọ́. Ní government. The Yoruba land is completely taken away from us. But the stupidity ni pé Igbo là ń bá jà, whereas we have multiple problems and many people that are fighting us tó jẹ́ àwọn olórí burúkú Yoruba. The divide and rule. Igbo náà ń fẹ́ lọ, let them fuck off. Àwa náà náà fẹ́ lọ, let us fuck off. Kólúkálukú máa dá lọ. But wọ́n gbé divide and rule wa. Ẹ sọ pé Lagos wọ́n fi gba Lagos lọ́wọ́ yín. Wọ́n ti gba gbogbo lẹ́yìn ẹ̀yin bomb bastard olórí burúkú. Wọ́n ti gba gbogbo lẹ́yìn pátá kò ń ṣe gbogbo nǹkan la máa sọ síta. That is why many of you will die in Yoruba land.
Kato débi tá ń lọ. Mo ní 1 million people máa kú. Part of the people that will die ó ti wà lẹ́tí 1960. Kò tí pé 1 million. I will even say the 1 million ká mú láti 1960. Some of you will not survive it. We can't go to the farm. The economy destroyed. There's no security. There's no job. Do you know how many reports that we wrote yesterday alone? Ṣé kí n máa lọ fún yín ní headline? Bàbá pa ọmọ ẹ̀ nítorí 100 naira ní Ìkòròdú nílẹ̀ Yorùbá. Ṣé ọmọ Ìgbò náà nìyẹn? Because the bastard Yoruba people are sọ pé Igbo, 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 Igbo. When we know the truth that àwọn olórí burúkú Yorùbá, àwọn ló hold wa mọ́lẹ̀. Àwọn tó yẹ ká fọ́gò mọ́ lórí. Àwọn tó yẹ ká sọ̀kò pa. Àwọn ìkà, àwọn jẹgúrú jẹrá tí owó wà lọ́wọ́ wọn. Wọ́n dẹ̀ hold owó yẹn bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Ìyá dẹ̀ ń jọmọ Yorùbá. Àwa wá ń send kéékèèké change táwa ní. Àwa ní sympathy. 10,000 naira mo ṣe send it. It's not a lot of money. But in the day, Nigeria is a lot of fucking money. Big money. How did we get to where a Yoruba daughter, a Yoruba son, kò lè ra oògùn láti lò fún rẹ̀ tó bá sick? Ẹ̀dẹ̀ ń sọ pé ní Lagos State kò ní dá fún gbogbo yín. Lagos of Ole. But ẹni tẹ́lẹ̀ lẹ̀ dín mọ́nì kan ní Igbo, ẹ̀yin bomb bastard. Àwọn Fúlàní operate, wọ́n sọ fún wa pé àwọn wá sílẹ̀ wa ní 1800. That means they were not even part of us at the beginning of that messed up, creation of Nigeria by the British. Jololori burúkú ni British, bomb bastard ni wọ́n. Wọ́n ṣèkà fún ìran wa, a dẹ̀ ní pé ká pull out. Ẹ ń sọ pé ká má pull out, ẹni ká kọ́kọ́ bá Igbo jà. Ṣé Igbo la fi bá jà? Àbí ká bá gbogbo wọn jà? Àti Igbo ni, àti Yorùbá ni, àti Hausa ni. But because olè púpọ̀ nù yín, ẹ̀yin náà fẹ́ ṣe politics, ẹ̀yin olóṣèlú lórí burúkú. Ẹ fẹ́ ṣe politics bí olè Tinubu, criminal, drug baron, bloody drug baron, ọmọ àlè. Àwọn tó gbé pẹ̀lú ẹni Chicago, wọ́n tún fún mi ní another information nípa ẹ̀. I will not share it yet. Tẹ́ bá rò pé lórí burúkú tẹ́ ń pè ní president yín bomb bastard yẹn, ó máa gbà yín sílẹ̀, gbogbo yín máa kú ká tó débi tá à ń lọ. Majority of you will die. Ikú máa wọlé pa yín lẹ́yẹ kọ̀ọ̀kan ni. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Do you know how many people had road accident between Lagos and Ibadan yesterday? And when we are here shouting, we can't gbara wa sílẹ̀ so that we can be free for the rest of our life and take charge of our destiny. Because our destiny is when we are free completely from the shackles of the messed up country. Don't go Nigeria. Ṣé 25 ni ẹ ṣe gan ni. Wọ́n ní kò tẹ̀ ń ṣe 15, 25 people. And we need to get the hell out now. Wọ́n gbé epo kúrò nínú ilẹ̀ Yorùbá. And the same countries don't gbé epo, don't jí epo, tàbá apply for visa, wọ́n náà wọ́n fún wa ní visa. Do you understand what that means? Is that the same way bó ṣe ń operate pẹ̀lú àwọn Saudi Arabia? Do you know that Saudi citizens can go anywhere without nobody checking them? Epo tó ní ni. The reason why tẹ̀sí ní dollar operation léni, Saudi ló ń back America lórí ọ̀rọ̀ dollar. Tí Saudi bá ti US kúrò lọ́wọ́ dollar, kò sí nǹkan tó ń jẹ́ America mọ́. America fọ́ pátápátá nìyẹn. And that is why the BRICS is currently operating as we speak right now. The BRICS country. The BRICS country, they will push and push and push until they stop the dollarization. Russia is already bypassing that as we speak today. Tó bá ń wá mi, ọ̀la lẹ máa rí kò ń ṣe ni. Ọ̀la lẹ máa rí. There are millions of people that are ready to die for this cause. Ẹ bá rò pé mi nìkan ni, I hold wọn mọ́lẹ̀ for a little bit of time. But how long ta lè hold àwọn ọmọ yẹn mọ́lẹ̀ is I don't know. They are ready to burst out. They are already crying pé bàbá ní gbọ́ sí yín lẹ́nu mọ́ in another few more days, years or months. And nobody will be able to stop them when they react.
ẹ̀rọ bá nídìí èèyàn púpọ̀ ni 1,000 people máa dá wàhálà sílẹ̀ nílẹ̀ Yorùbá tó yẹ pé olúkálùkù á máa sá káàkiri 1,000 péré ni mo sọ 1,000 people péré 1,000 ẹ̀rọ bá nídìí gbogbo èèyàn ni. We're just creating the awareness so that millions of people are prepared their mind to exit the madness that the British created. And as we say all the time, our jáde because I'm jáde pé a ṣe program. Mo ń jáde kẹ́ lè mọ̀ pé ikú ti wà ní ẹnu ọ̀nà wa tó ti pa wá kò ṣe kó fẹ́ pa wá ó ti ń pa wá. Death is already right on our doorstep, and our stupidity continues to look like there is nothing happening because you are looking at the fake society, the illusion. Èmi kọ́ ló ń wá, ẹni bá ń wá mi, àwọn onílẹ̀ lẹ́ ń wá. Kẹ́tọ́rẹ́ mi mú ẹ máa kú dànù ni. Fact mo sọ fún yín. Àfi tó bá jẹ́ pé iṣẹ́ ta gbé dání nǹkan míì wà nínú ẹ̀. Ṣé pé èèyàn kan wá nǹkan tí ó ń jẹ́ National Assembly tó ti fẹ́ padà nù. Ó kù díẹ̀ National Assembly tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn àwọn ọmọ mọ́là máa síbẹ̀. Senator yín gan wọn nílé ráyè ìjókòó. Mo ní mo bá DSS sọ̀rọ̀ lánàá. A European country. I pity a lot of you. Any country. Ọlọ́pàá zero. Gbogbo security ilẹ̀ Yorùbá is no longer in our hands. But not everything I'm told to tell you. But I can tell you that the world is just not going to do fuck off. Ẹ bá rò pé ẹni America kankan máa ráì. Àwọn America gan fi gbára wọn sílẹ̀. Election tó ń bọ̀ l'America this time around fire power gidi ni. Fire power gidi. Ọlọ́run yọ wọn tó bá yẹ pé wọ́n pa Trump ni. Púpọ̀ nínú yóò nílé jókòó sí America bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí. Tó bá yẹ pé wọ́n rí Trump pa ní ìgbà tó fẹ́ assassinate yẹn. Púpọ̀ nínú yóò nílé jókòó sí America. Torí a ti gbóná ju bó ṣe yẹ lọ. And that is what is going to happen in most part of the world as millions of people continue to wake up. Mo sọ pé òyìnbó kan tí mo pàdé lánàá, woman yẹn, as part of my engagement yesterday. She has sold a house here in the UK and she's relocating. I will not tell you where to. Pé òun lè gbé nínú messed up country mọ́. Òyìnbó gidi ni, pure òyìnbó. British. Some of them are pained for the mess that their forefathers created, mostly in Africa. Tàfiwá wà backward títí di wákàtí. Àwa máa ń sọ pé àwa nìran ọmọ aládé, ìgbòládé náà wà. Tí adé ò lè sọ̀rọ̀ láti continent wa kó fún wọn ní message ní bíbáyìí kájà wọn máa já. Ìyẹn làwọn yẹn ṣe máa ń sọ pé wọ́n wá wa. Ẹ rò pé mi nìkan ló wá ni. 1,000 people tó jókòó tán wò. Ǹjẹ́ yìí mọ̀ wọ́n? Tọ́dẹ̀ wà nílẹ̀ Yorùbá. 1,000 people tó jókòó tán wò. Tara dẹ̀ nǹkan wọn ju tèmi lọ. Àwọn northerners máa fojú Tinubu, wọ́n máa fẹ́pọ̀n ìjà ni. Wọ́n ní ẹkùn àgbò tó mì kò ní já, tí Tinubu máa já. Wọ́n pa MKO Abiola kò sí kankan tẹ́ ṣe sí. Because we're all gullible idiots. Nígbà tó ti pa Abiola yẹn, ló yẹ ká ti get the fuck out of that country. But látara olè táwọn gbogbo wọn fi jà, wọ́n fi padà lọ ṣe democracy. Ètò òun náà dẹ̀ fọwọ́ ara ẹ̀ fà tó fa wèrè lọ́yàn, òun ló mẹ̀mí ẹ̀ lọ. Ẹ̀mí Tinubu náà báyìí nísìn, ó ti wà lọ́wọ́ wọn. Tó bá já sọ̀hún, ó já sọ̀hún náà nìyẹn. Tó bá kú sọ̀hún, kó kú sọ̀hún. Problem tiẹ̀ nìyẹn kò ń ṣe problem tiwa. Òun kọ́ ló máa kọ́kọ́ jọmọ Yorùbá tó máa kọ́kọ́ kú. Mo ní ta ló pa Funsho Williams? Ṣé Tinubu gangan ni wọ́n fẹ́ fà sílẹ̀ nígbà tó fi ṣe Lagos State election ní 1999? Àwọn bàbá òfò lórí burúkú yẹn. Èbí bàbá Adébánjọ sọ fún mi. Ṣé Tinubu gangan ni ẹni tó fẹ́ fà sílẹ̀ nígbà tí wọ́n ń ṣe primaries? Kí ló dé tí wọ́n fa Tinubu sílẹ̀? Tí kò ń ṣe pé Funsho Williams ló gbé sílẹ̀. Ẹ mú gbogbo ìrìn àjò ọmọ Yorùbá, ẹ dàrú. Àwa fẹ́ gbé lórí bàbá wèrè kan tó ń pè ní Tinubu, drug baron. Kò ní dá fún gbogbo yẹn ní ṣoríire. Gbogbo yín pátápátá ogun máa wọlé pa yín lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan ni.
wọ́n mú rìn àjò yẹn wọ́n bàjẹ́ láti 1999 àwọn bàbá òfò gbogbo wọn ti dàgbà nísìn wọlé tó bá máa jẹran gan nísìn wọ́n gbọ́dọ̀ ground ẹ̀ kan fi sí wọn bí spoon nǹkan fi bí omi ni wọ́n ṣèkà fúnra wa. àwọn bàbá tó wá dìde níjọ́ náà lọ́hùn ẹrù pé ní Nàìjíríà tí lọ́ ti ń lé ọmọ Yorùbá tó exile. àwọn bàbá tí mo bá sọ̀rọ̀ lánàá 45 years ni bàbá yẹn náà ti ń gbé l'Amẹ́ríkà wọ́n rojọ́ ilẹ̀kùn ni wọ́n sunkún lórí fóònù ni èèyàn máa lè ẹ̀yin bomb bastard ẹ̀yin ọmọ kéékèèké tẹ̀ wọ́n lé ẹ̀yin sẹ́pẹ́ fẹ́ fix Nàìjíríà bàbá ò lè fix Nàìjíríà àwọn bàbá tó fẹ́ ṣe wọ̀ jẹ́ kọ́ rí ṣe bàbá kí tó yẹ fẹ́ fix Nàìjíríà wọ̀ jẹ́ kí bàbá yẹn rí ṣe nígbà tó ń ṣe Second Republic gbàtẹ́ pé ó lè ní ẹ̀yin náà wá ní tẹ́ máa jẹ nínú Nàìjíríà náà ni ẹ̀ẹ́dẹ̀ ní rí jẹ bí àṣàṣàmọ́ nípa gbogbo ọ̀ níjọ́ rí jẹ ni a máa fa ìyà pátápátá ni kò sẹ́ni kankan tó máa rí jẹ mọ́ ó kù díẹ̀ ni ó lè tó 2 years ó lè tó 3 years 2 years ni UK àtàwọn àgbáyé fi prepare fún the D-Day landing so tó bá rò pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ pọ̀ ọ̀la ló máa bẹ̀rẹ̀ náà ó ṣọ̀la o torí ọmọ àlè ní ìyẹn lẹ ṣe máa ń bẹ̀rẹ̀ pé bọ́lá bá ṣẹ́ dé dá díẹ̀ ni máa sọ bí ta bá ṣẹ́ dé fún ẹ kí bàbá kí tó yẹ strong man almost 2 hours ni bàbá yẹn fi wà ní one meeting to the other lánàá ẹ̀ẹ̀mejì ni mo pa bàbá kí tó yẹ nínú meeting lánàá ẹ̀yin olórí burúkú ọmọ àlè ẹ̀yin tí bàbá yín tẹ́pọ̀n bàbá yín ti ń jò nínú ilé tí bàbá yín ò rí medical treatment tó yẹ kó máa padà kú sínú ilé náà ni bàbá yín sì ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà bàbá tó yẹ kẹ́ fún ní poison jẹ́ kó kú dànù àwọn bàbá òfò bàbá kan bá sì ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà kẹ́ fún ní poison kó máa bá tiẹ̀ lọ bàbá kọ́kọ́ gbọ́dọ̀ pariwo wọ́n Nàìjíríà mọ́ níbi tílẹ̀ ṣúdé ní Nàìjíríà nìsín tí bàbá òfò kan bá wà l'Amẹ́ríkà bá ń pariwo wọ́n Nàìjíríà ọmọ àdé àwọn bàbá làwọn yẹn torí bàbá gidi ìyá gidi kò gbọ́dọ̀ pariwo wọ́n Nàìjíríà mọ́ tó bá ń gbé ní diaspora especially for the fact that they are looking after them medically and so many other benefits oníwèé wọ́n sì máa look after so bólórí burúkú bàbá òfò kan bá wà l'Amẹ́ríkà tó bá ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà ní kúure ikú máa pa yín lẹ́yìn kọ̀ọ̀kan ni torí ìka bàbá lẹ́yìn máa jẹ́ bọ̀tẹ̀yìn tó wà Nàìjíríà fún bàbá yẹn lógún jẹ́ kó máa bá tiẹ̀ lọ àwọn bàbá òfò gbogbo wọn mítìnì òfò tó ṣe gbogbo wọn pátá tó fi lọ gbé Tinubu wọlé ní 1999 consequence ni gbogbo wa ń jẹ̀yẹ̀ lọ́wọ́ nísìn I'll leave that for another day gbogbo jókà kan láwa náà máa mú jáde fún yín mo níta ló pa fún Shaw Williams ìbéèrè ni o mo ń béèrè ni gbogbo wọn pátá lọ ṣèkà fọmọ Yorùbá látara táwọn fẹ́ jẹ àwọn òròjọ́ tí ilẹ̀ máa dé tó máa mú gbogbo wa lọ ẹrù pé ilé ayé tẹwà ẹrù pé ilẹ̀ ní ni one day you will all be dead including myself kò sẹ́ni tó mọjọ́ ni we're just passing through ṣèbí Àdùkẹ́ Gold mo tẹ̀mí tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ I just saw a picture flying all over the place yesterday wọn ní olórin Christian nìkan ni ó ti parí iṣẹ́ ó ti lọ àìmọye ẹ̀mí tó ti ń jábọ́ lálẹ́ nísìn láàárọ̀ yìí lọ́sàn-án yìí depending on the part of the world tó bá wà so kí la wá ń sọ pé èèyàn kan máa lé ayé kan tó máa sọ pé kinní kan so àwa fi gbélé ayé tí ọmọ Yorùbá á gbélé Tinubu lọ́wọ́ bomb bastard torí kíni so àwa máa gbélé lọ́wọ́ kí Tinubu má bàa kú ìgbà wo ni má kú ò ní kú ìgbà wo ni má kú ò ní kú à ń sọ̀rọ̀ tó ń dùn ọmọ Yorùbá lénìí lọ́la àti ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ àlẹ́ àníkà keep wọn Nàìjíríà kí ni Nàìjíríà ṣe fún yín British olóṣèlú lórí burúkú tó dá Nàìjíríà sílẹ̀ wọ́n wá ń restrict wa wọ́n wá náà fún wa allocation yẹn visa tó máa gbé wa wá síbí wọ́n wá ní ká wá kàwé ní bíbá pẹ̀lú owó táàní ṣèbí mo sọ fún gbogbo yín ojú òtí tì yín báyìí nísìn ẹ lè wá kàwé nílùú ìmọ̀ ẹ̀yin bomb bastard because the pounds and the naira wọ́n jọ ń sáré ni. If I am right, I think it's about 2,030 naira. The agent and she sent it in Milano. £1 will give you 2,030 naira. Convert owó yẹn sí multiple thousands of pounds to fi wá kàwé ní London. Ṣé bàbá ẹni Dangote àbí Ọ̀tẹ́dọ́lá àbí Mike Adenuga àbí Alákìjà àbí Bọ́lá Ṣàgáyà tó máa fi sọ pé ó fẹ́ wá kàwé àbí àwọn P-Square àbí Don Jazzy tó bá ṣe rituals gan o lè rí owó yẹn kó wá fi kàwé so àwọn fẹ́ sọ ra wọn di god mini god má wà lọ́wọ́ adẹ̀ ń sọ pé kò jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ báwo ni
ọmọ British ṣe máa wà special ju ọmọ Yorùbá lọ nílẹ̀ Yorùbá? Báwo ni ọmọ British English ṣe fẹ́ better ju ọmọ Yorùbá lọ? Tó bá yẹ pé gbogbo wa ní làákàyè, kí ni gbogbo wa wá káàkiri ní gbogbo àgbáyé? Àwọn jeans and trousers káàkiri. When our territory and our land needs us now, but a lè ṣe tá bá wà ní Nàìjíríà àti tá bá ń parọ́ fúnra wa. You cannot do it tá bá ṣe sọ pé a wà nínú Nàìjíríà. We got to get the fuck out of that country so that we can survive. The more tá bá ṣe sọ pé o ṣì ní sympathy fún Nàìjíríà, ọmọ àlè nìyẹn. Nobody should have any sympathy for that bastard country. Tọmọ English máa gbé British passport dání, tọmọ Yorùbá gbé Nigerian passport dání, kò dẹ̀ ní value. Ìkan wá ní value jù àwọn lọ. So in terms of nísìnyí pé ọmọ English yẹn better jà wá lọ. Àwọn tó lè fi ìdí ìgò kọ orúkọ wọn. Àwọn tó lè fi ìdí ìgò kọ orúkọ wọn. Gbogbo yín lẹ̀ ń bá wọn ṣiṣẹ́. Gbogbo yín ni wọ́n jẹ ọ̀gá lé lórí. Wà ní degree, wà jọ̀gá lé lórí. Wà máa béèrè pé school wo ló lọ, á náà wọ́n lọ sí school. Òun ti ń ṣiṣẹ́ láti over 10-15 years. Wà á máa béèrè pé so báwo ló ṣe wá dọ̀gá? Wọ́n kàn promote ẹ̀ ni. Ó wá kó gbogbo asábẹ́ wọn. Àwọn tó fi wá jẹ gàba lé àwa lórí territory wa. When we should not give them the room for that. We can negotiate to have a country and decide how we will have relationship with them. But kò ń ṣe pé káwọn máa dictate fáwa through all this fraudulent IMF, World Bank, tó fi bà gbogbo ilé ayé jẹ́. Ṣé China ń listen sí? Ṣebí poverty náà ní China wà. But ìtorí pé èdè kan náà ló ń lò. Ẹ̀yin jẹ́ káwa lo èdè kan náà ká fi run country wa. Ká America wá dictate fún wa tó bá bí America dà. Kí àwọn ìlú tó kù náà wá dictate fún wa tó bá bí wọn dà. They will work in line with whatever we prefer, not in their own directive, under our own directives. But because we are all liars, ìlú tí kò ní policy kankan tó fẹ́ fi support ọmọ Yorùbá. Báwo ni ọmọ English ṣe fẹ́ better ju ọmọ Yorùbá lọ? Orí wo ni wọ́n ṣé ìgbà tó ń bí òun ṣé wọ́n bí as a special human being ni? Ṣé báwa náà ti dé hospital nílùú yìí? Àrí bó ṣe ń bímọ. Bó ṣe ń bí ọmọ nílùú yìí bẹ́ẹ̀ náà ló ń bí nílé. Tó bá dẹ̀ ráwọn ọmọ yẹn tó bá jáde ìkan náà ló máa jẹ́. Ìkan ṣe fẹ́ wá special tó bá jẹ́ pé wá dé after 10-15 years àwa máa wá bó ṣe fẹ́ dé Europe kó lè wá survive. Nígbà táwa ní ilẹ̀ tiwa, Northerners will deal with Tinubu, and I cannot wait for more crisis and anarchy as we wait to see their next chess game. Game ló ń gbá pẹ̀lú Tinubu. Ṣé sọ pé ọmọ game gbá ni? Á gbá game yẹn tired. Within the next 4 years, wàá fojú ẹ̀wọ̀n máa bo, kò ní rí government yẹn ṣe, kò ń ṣe pé. Kò ní rí ìjọba tó ń ṣe lọ́wọ́ ẹ̀, kò ní rí ṣe. Torí àwọn tí wọ́n ń jẹ nínú Nàìjíríà wá sọ fún pé àwọn ò ní jẹ́ kó rí ṣe. Tẹ́yìn bá ti gbàbọ̀dè ní South West, wọ́n ní kó jáde fún protest. Ó gbé 6 billion jáde, ẹgbàá lọ́wọ́ ẹ̀. Owó àbúlà fi ń ṣàbúlà àlejò. Mo ka rìpọ́ọ̀tì kan pé wọ́n ní I don't know how true that is. Pé 100 million Dangote tó sọ pé Dangote ló fẹnu ara ẹ̀ sọ, kò ń ṣe pé ọba sọ, ó ní video evidence pé òun kó 100 million fún Lagos State. Bẹ́ẹ̀ni, the almighty China cannot take orders from anybody. Who the fuck that America to China might take order pẹ̀lú ẹ̀? America need the China just like they need themselves. Lọ́jọ́ iwájú, we will not take orders from anybody. Ta ni Russia ń dá lóhùn nísìn? Ta ni Israel ń dá lóhùn nígbà tó ń pa àwọn èèyàn ní Palestine? Gbogbo akókèlèbè sójú a mọ̀ pé wọ́n pààyàn. Ṣé ni Russia ń pààyàn? Wọ́n ń pààyàn lójoojúmọ́ ni. Látayébáyé ni ikú ti ń pààyàn. Látayébáyé ni human being ti wicked. Ẹ fi gba Yorùbá nation, a gbọ́dọ̀ wicked. Gbogbo sentiment ẹ ṣe ń fi sí yẹn nígbà Yorùbá country. We must be very very brutal and wicked. Brutal ni mo sọ. Kò ń ṣe eré là ń ṣe. Brutal gidi. Let me give you the paper tànà lélẹ̀. Tàárọ̀ yìí mo ṣe máa mú yẹn tí bá ti jáde. Go.
1910, 4 years before amalgamation, ni kú ti ń pa àwọn èèyàn. Ṣé o rò pé níṣẹ́ ni kú ń pààyàn ni? So tí bá sọ pé 1 million Yorùbá máa kú, ṣé o rò pé nílẹ̀ ṣe ènìyàn ṣe ń kú ni? The coin operator phone, no, 1910, Florence Nightingale, the lady with the lamp, died aged 90. Many of you will not survive 90 years old. Tá bá continue pẹ̀lú Nigeria. Mo sọ fún yín pé 52 years ni ẹ̀mí yín máa bọ́. That is even if you survive 52 years. 52 ni ẹ̀mí tó wà lára yín tó máa jábọ́. Ẹni tó bá survive more than 52 years, á jẹ́ pé percentage yẹn low gan. Do you know how many people survive long life? Ní South Korea, as they were returning back from the Olympic, ajá ló ń sniff wọn fún bed bug. Torí pé gbogbo nonsense tí France ṣe pẹ̀lú Olympic òfò tó náà ń ṣe, tó kó àwọn èèyàn sínú cardboard, tó ń sùn nínú cardboard, tó kó omi cholera tó wà lọ́dọ̀ tiwọn, táwọn náà máa ṣe bàtẹ́ pé àwọn ò ní cholera. Just ajá lásán ló gbọ̀nrún àwọn ọmọ wọn tó dé padà pé kó tó kúrò airport. Ajá ló ń sniff. Mo lọ Turkey so many times. Turkey yẹn mo sọ fún yín pé kò ń ṣe ni máa fún yín ní full story ẹ̀. Wàá rí bó ṣe dájá sí títì. Wàá máa wonder pé iṣẹ́ wo làwọn ajá yìí ń ṣe. Bí ṣe ní Turkey báyìí, wọ́n wà 2 hours ahead ilẹ̀ tí mo lọ́dọ̀ tí wọ́n báyìí. But I think it's about 1 hour now. Tó bá dọ́dọ̀ wọn láti 12 lóru lágo Turkey, tílẹ̀ máa fi mọ́ àwọn ajá yẹn máa ń parade ní wọn kì í sùn. I'm not talking about 1 dog. I'm not talking about 2 dogs. I'm talking about thousands of dogs in different local government, different districts. Ibi tí mo rí dáadáa ni. Kí lẹ rò pé wọ́n ṣe kó àwọn ajá yẹn síta? Wọ́n mọ̀ pé manpower ò lè wà everywhere, but ajá lè gbọ̀nrún from distance. Èyí tó bá ti mú ajá kan tó bá ti gbó, gbogbo ajá tó kù ń bọ̀ nìyẹn. Wọ́n bí mọ́tò náà dá. Ibo ló fẹ́ sá lọ? Wọ́n máa bo mọ́tò yẹn mọ́lẹ̀. Ọlọ́pàá dẹ̀ máa dé báyìí within 8 minutes. Ẹ wà ní Nàìjíríà òfò yín nísìn. Nàìjíríà òfò. Tó bá bí bá ẹ̀dá ìwọ jáde nísìn kò sọ pé òun lọ sákòrẹ́ látẹ̀kọ̀. Ògùn apá ẹ lójú títì ni. Ṣé country náà ni? A ní ká gbára wa sí kí a lè ní ètò àtààbò fún ìran wa lénìí àti lọ́la. Ṣé ẹ rò pé future lọ́la ni? No, a ti wà nínú future. We are currently in that future. And the future is now or never. And people die near abroad, like I always say. Let me give you another story I saw in the paper yesterday. And I hope you can only yeah. So depression ló máa pa púpọ̀ nínú yín ní Nàìjíríà. Ikú depression lẹ máa kú, kò ń ṣe pé. Tọ́lá arákùnrin tán rí. He died on the 4th of August. Èèyàn ńlá gbáà ní UK. I'll give you just a sneak view because I'm going to end the program in just about a few minutes. Tope took his own life over his struggle with depression. Many Nigerians are already in that category right now. Ẹ ti wà lábẹ́ depression. Ìyẹn lẹ ṣe máa ń think of pé kẹ́ gbà ẹ̀mí ara yín. Nígbà tí society tó jẹ́ kó look after wa, I need gold, I need gbogbo nǹkan, I lómi, I need this, I need that. Society wa ignore everybody. Kí lẹ rò pé bàbá tó ń gun kẹ̀kẹ́ náà pẹ̀? Ṣèbí tí lásìkò tí tó ni. Wàá jó gbogbo building yẹn ni mo sọ nígbà tẹ́ bá fẹ́ wà brutal. Tí wà brutal jọrọ màlè ní wọ́n gba kẹ̀kẹ́ náà pẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Olówó adé jí owó Fáyọ̀ṣe wọ́n fa Sáyọ̀ṣe lọ́yàn pé 6.9 billion tó ní kó jẹ níbo ló wà. Ó wá gba kẹ̀kẹ́ náà pẹ̀ tó 1 million naira.
wọ́n á nítorí ó gba one way kọjá kan, wọ́n á nítorí ó gba kinní kan kọjá, ẹ̀ wá ń lẹ̀dí mọ́ àwọn innocent people. Those innocent people will rise up. Wọ́n á pa púpọ̀ nù yín, ẹ̀yin olórí burúkú olóṣèlú yẹn. Pípa lọ́ máa pa yín. Tẹ́ ẹ̀ bá wà brutal, ẹ̀ go to anywhere, ìyà máa jẹ yín pa nínú Nàìjíríà. Ẹni ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation, no problem. But nínú Nàìjíríà yẹn, tẹ́ ẹ̀ bá wà brutal pẹ̀lú àwọn olóṣèlú yín, ìyà máa pa yín, ẹ máa kúkú oró náà ni. Má sọ fún mi pé depression ló para ọkùnrin. Kí ló lè mú parẹ́? Kí ló lè mú ẹni tó jẹ́ pé wọ́n sọ pé is a cricket legend, Graham Toppy, took his own life? Do you know the meaning of that? Ṣòro pé easy kéèyàn tó sọ pé òun fẹ́ gbẹ̀mí ara ẹ̀. Púpọ̀ nù yín, ẹ̀mí ara yín ilẹ̀ máa gbà. Tẹ́ ẹ̀ bá gbẹ̀mí ara yín, àwọn tó fẹ́ gbẹ̀mí yín ni àwọn olórí burúkú olè, gọ́fìnà yín, deputy yín, senator yín, house of rep yín, àwọn ló máa yọ ẹ̀mí kúrò lára ẹyọ kọ̀ọ̀kan nù yín. Many of you will not survive. Láì tá à ń gbé lọ báyìí, ká tó débi táwa ń lọ, púpọ̀ nù yín ẹ̀ ní survive ẹ̀. Cricket legend, ó ṣàmọ̀ cricket, ó lè mọ̀ nígbà tó yẹ pé ìlú òfò ní Nàìjíríà. Àwọn tó ń gbá cricket náà wà ń bẹ́ẹ̀, bẹ́ẹ̀ tẹ̀ mọ̀ gbá, kò sí sport tá ò lè train anybody fún. A kó 12 billion naira lọ sí Olympic. 12 billion. Ó ṣe kúkú pín owó yẹn fún everybody. Káwa sọ pé a lọ Olympic. Torí a ti mọ̀ káà ní win medal kankan. So kí láǹfààní Olympic kò fò ta lọ. Kọ́ kúkú pín 12 billion yẹn. Ṣèbí 6 billion ní Tinubu ní kọ́ fún yẹn ní Lagos State. Ó bá kúkú pín 12 billion yẹn fún state kankan. Ká dẹ̀ máa lọ para wa lé lórí. Torí ní tẹ fẹ́ràn náà nìyẹn. Tó bá ti kówó kan fún yín sádùúgbò, ẹ máa gúnra yín nígò, ẹ para yín, ẹ gíra yín lórí. For stupidity, nílùú tó ní ìfọ̀n tó lékaná, tó yẹ kí gbogbo wa ṣoríire, ká ṣàǹfààní nínú ẹ̀, ká dolówó nínú ẹ̀, ká tó kú, torí gbogbo wa máa padà kú náà ni. Ikú kan ló máa pa gbogbo èèyàn. Àtẹni bá commit suicide, àtẹni tó commit suicide, àtẹni máa kúkú ebi ń pa mí o, àtẹni máa kúkú mọ́tò accident o, nítorí pé wọ́n ṣe títì. Lagos Ibadan expressway over 20 years, àwọn olórí burúkú, ogun máa pa gbogbo ẹni tó bá sọ pé kí n má ṣépè fún ẹ̀ ní kúure. How long ló fi ń ṣe títì? Kìlómítà mélòó ni Lagos Ibadan? Kìlómítà mélòó ni? For 20 years wọ́n parí ẹ̀. Ìyẹn wá fa accident oríṣiríṣi. 25 people died on that yesterday. Kò ní da fún bàbá ẹ̀ tó bá tún sọ pé kí n má ṣépè fún bàbá àti ẹ̀gbọ́n ní ṣoríire. Ogun máa wọlé pa bàbá ẹ̀ ni. From bastard. Ó bímọ. Bọ̀ kí ló lè fà? Wọ́n fún ní MBE. Kí ló lè fà tó mú ẹ̀mí rẹ̀ tó parẹ́? Ó ní oríṣiríṣi tó máa ń entail. Kọ́lọ̀ má jà go into depression. Ọ̀rẹ́ ẹni tó bá ti wọ depression, ọmọ bá máa nọ́ọ̀sẹ̀, ó máa padà parẹ́ náà ni. Wọ́n pè mí láti America some few months back. Lára àwọn máa jápa kò jápa. Ẹ má bínú family tẹ́ bá gbọ́ program mọ̀ ní fún àwọn èèyàn ní too much details. Ẹni tó mú wá sí UK tó gbọ́n kankan, kò mọ nothing, kò lè sọ kankan, kò gbọ́ yìnbó, kò gbọ́ jack shit. Ẹni tó dé sọ́dọ̀ ẹ̀, ó ti fún yẹn ní depression. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí, ọ̀rọ̀ tó ti fẹ́ mẹ́mí lọ, tó ti fẹ́ bà family jẹ́. Ẹ ní kúure gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń sọ pé ká má jàjà ìgbà, ká má jàdílẹ̀. Ẹ ní ṣoríire. Ẹ ní ṣoríire ni mo sọ fún yín. Ẹ gbọ́n kan ni mo sọ. Ọmọ tó ti ń school nílùú yìí, òun náà wá láti ilé ní student. Wọ́n wá gbéyàn wá pẹ̀lú ẹ̀. Lára àwọn máa jápa bí family ni wọ́n. Ìyẹn wá dé ìlú nìyẹn gbà wá, kò tẹ̀ gba Lagos wá. Ẹ dẹ̀ yín understand. Òyìnbó mélòó lèèyàn sọ nílùú? I go, you come. You no come, you no go. Ṣẹ́ni tó lè kọ orúkọ rẹ̀ nígbà tó yẹ pé English ni wọ́n ní ká lọ máa kọ́, tó yẹ ká máa kọ́ èdè Yorùbá. Stop speaking in vernacular. Ṣùgbọ́n ló kó gbogbo wa. Ọmọ yẹn wá dé, ó wá pè mí láti America. Wọ́n ní Mr. Koiki, problem ti wà. Mo ní kí ló ṣẹlẹ̀? Bye. I had to call somebody that is a medical. Òní dá fún oníṣòrí ìrìlẹ̀ nǹkan sí. Èyí bomb bastard. Mo láti pe auntie mi kan. Àwọn wà into mental health blah blah blah. Gbogbo àwọn network tèmi náà ní UK nígbà tí mo wà nínú Nigerian community. Lè bá pàǹtì yẹn pé
wàhálà wà o. Wọ́n náà àwọn busy pa máa pè mí padà. She called me back. Bá sọ fún mi bye. Mo need help yín. Torí èèyàn kan máa parẹ́ sílùú yìí o. Àdẹ̀fẹ́ ká tún gbọ́ kó ọmọ Nàìjíríà kankan. Torí ọmọ yẹn ti wà depressed, kò lè study mọ́, kò lè ṣe anything, because ẹni tó dé sí UK tó bá mú wá pé lára àwọn jápa bíi dependent, ó ṣáà ti yé yín kí n má fi gbogbo ẹnu sọ̀rọ̀, dependent amúyàn kan wá, ó ti yé yín. Eventually ọmọ yẹn ò lè cope, kò lè cope mọ́, because òun ló wá ń take responsibility ẹni tó dé yẹn. Tó bá ní kó lọ ṣe job application kò lè kàn kankan, òyìnbó rè kò gbọ́, ó níwèé lóòótọ́ bọ̀ kò lè ṣiṣẹ́. So responsibility wá wà lọ́rùn ọmọ kékeré tó wá join, nìyẹn bá go into depression. Bó ṣe sáré pè mí láti Amẹ́ríkà nìyẹn. Ọlọ́run ṣàbá wa ṣe. Mo bá ọmọ náà sọ̀rọ̀ pé kó ṣàṣe sùúrù, but èmi ò ṣe expert, because when you go into depression you need an expert. Kò sí expert ní Nàìjíríà. Do you know how many people have gone into depression? Ṣé rò pé depression kan tí yẹn kàn máa go through ni? No, you need a specialist tó máa guide yín, tó máa fún yín ní treatment mi kò ní ìdògùn, treatment mi tó bá ti worse tó máa ní ìdògùn, tí bọ̀bọ̀ yìí ní ìdògùn. UK mà ló wà, olówó mà ní, cricket legend, ọmọ tó ń pè ní cricket legend, ó padà commit suicide, ó yọ ẹ̀mí kúrò lára ẹ̀. Do you understand what that means? Kéèyàn lè tó ronú pé màá gbẹ̀mí ara mi, ọlọ́mọdé àgbẹ̀mí ara wa. Ẹ bá ṣàdúrà ẹ̀. The dad of 4, ọmọ 4 ló fi sáyé, nílùú tó lọ́ba tó níjòyè, kàmáì tí wàá sọ ló òfò tó lọ́ba tó níjòyè. Torí àwọn bá wà ń bẹ̀ nísìn, wọn ò jẹ́ kọ́rí kankan ṣe, àwọn olórí burúkú politician, wọn ní kó wá máa gba certificate of àwọn ìjọba. Àwọn tó yẹ ká wọlé ká dá sídìí sí gbogbo wọn lára, kó máa kú dànù, kó máa jẹ, ẹ máa wà brutal. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ Yorùbá nation náà ìgbọ́dọ̀ wà brutal nínú Nàìjíríà tẹ́ bá máa succeed. That is if Nigeria is going to succeed. Ẹ̀yin fẹ́ wà nínú Nàìjíríà, àwọn tó bá ń bọ̀ kẹ́ oko gidi kẹjú fún wọn, ẹni máa kú, ẹni máa yé ni. The dad of 4, lẹ́kọ̀ọ́kọ́, cricket legend Graham Toppy took his own life after a long battle with depression and anxiety, his wife has revealed. Nǹkan méjì. Anxiety ni kí ni anxiety ní Yorùbá? Ẹ bá mi sọ kí n tó máa lọ. Kí ni wọ́n ń pè ní anxiety? Ẹ má bínú pé mo lè dárúkọ máa kí gbogbo yín, because bó ṣe ń hot lára mi lóru yìí ni mo ṣe fẹ́ gbé jáde kí lè ráfà láti lọ sùn, kórí yẹn lè wálẹ̀ díẹ̀. Torí orí yóò sùn láti bí 2 hours. Ẹ̀yin born bastard. Ṣé rò pé torí yíyà ń jẹ́ mi ni? Chicken tí mo grill mo ti lọ wò ó, tó bá dàárọ̀ máa wọ́n mẹ́ díẹ̀, máa fi wọ̀nyí láàárọ̀ la. Gbogbo tí mo máa lò fún location project tá à ń bá lọ tí máa tó lọ láàárọ̀ la, mo ti prepare. Mọ́tò tó máa fi wá gbé mi, ó ti ní time. Ẹ̀yin idiot. Ẹ̀yin lẹ́ ń jìyà kò ń ṣàwà o. We are not going to close our eyes on you, because n tẹ́ fẹ́ nìyẹn. Ẹ̀rọ tó bá ti sún òun náà kò ní dá fún yín, èmi kò ní sún, bàbá ẹ̀ ló máa sún ní nǹkan tá a gbé dání. Mo ní èmi ni last man standing. Tẹ́ bá ti sùn màmá jí yín. Gbogbo ẹ̀ tó bá sọ ẹ dìde, òun ò fowó là ń sùn. Òun ta sùn títí tó kó depression lé gbogbo alára ní Nàìjíríà ọ̀fọ̀ yẹn. Dad of 4 died last week after a long and hilarious career with England. Ó play fún England cricket, ó mọ iye owó tó ń gbà, ṣó mọ iye tó ń san fún, ó tún ní club tó fún tó ń pè ní Surrey. He was only 55 years old. So máa sọ fún mi pé ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ̀rọ̀ kémi máa mú practical wá ni. Máa sọ pé dẹ̀ pé kò sí depression ní Nàìjíríà. Ọlọ́run jẹ́ ṣó rò pé depression church lọ ti máa yọ? Ṣó rò pé wọ́n gba depression kúrò nínú church? No, it needs a medical treatment. Church kan sọ fún ẹ pé kọ́kọ́ lọ ṣe àyẹ̀wò ká tó wá mọrú àdúrà tá a máa ṣe lé lórí. Bọ̀ púpọ̀ nù yín ṣe ni ẹ pé kọ̀ jẹ́ kó máa ṣàdúrà lé illness yín. Ṣèbí èmi náà wo gbogbo àwọn services tẹ̀ ń ṣe ní church yín. Tọ́ máa ní pastor
The pastor Atumani, look at what the medical record said. Wàá kọ́kọ́ lọ ṣàyẹ̀wò nígbà tẹ́ ẹ̀ lówó tó sí medical service. Akérédolú gan gbé kò sá lọ sí Germany kó tó kú dànù. Bẹ́ẹ̀ ni, torí pé tó bá jẹ́ pé òun ní làákàyè ni, a ṣe gbogbo tó yẹ kó ṣe sí Ondo State. A wá lọ wá gbogbo àwọn ọmọ Ondo pátá tó jẹ́ medical tó jẹ́ pé inú line yẹn lọ́wọ́. Mo ti débi ìjọ tí bá tún láǹfààní ó ti pẹ́ mo débi tó ti ń ta àwọn used medical products. Bọ̀bọ̀ ọmọ Igbo kan ní ìgbà tí mo ní van òun ló send mi lọ síbẹ̀ yẹn àwọn mọ̀ nípa owó ṣíṣe máa mo débẹ̀ mo lánàá ni mo tẹ̀ wọ́n máa bíìdì fún ni so àwọn bá ti rà online èmi wá lọ fi truck mi lọ bá gbé níjọ́ náà lọ́hùn mo lè sọ pé mo record níjọ́ náà lọ́hùn bọ́ mo lè sọ pé bí báyìí ní fídíò yẹn wà. I was shocked pé àwọn equipment tó yẹ pé NHS àwọn tó God bless NHS àwọn equipment I have 4 minutes to the end of this program àwọn equipment tó yẹ pé wọ́n fi ń treat depression wọ́n máa treat bọ̀bọ̀ yìí kò ń ṣe pé wọ́n treat ẹ̀ ní UK ó padà parẹ́ náà ni. Left-handed batter Toppy Graham had been seriously ill in hospital ní May ọdún méjì sẹ́yìn 2022 after attempting suicide at that time. Ṣé mọ̀ pé ìyẹn ní ọmọ Yorùbá yẹn ṣe sọ pé ẹrù kò ń ṣeré ó ní Buhari ti gbé lọ́ọ̀fù lọ. Mo wá wò títí pé ṣé Buhari èwo ló gbé lọ́ọ̀fù lọ because Buhari táwa mọ̀ jàǹbá tó ṣe fúnran Yorùbá òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn ọmọ Yorùbá wá ní Tinubu olórí burúkú kí ló tún dé ta rán ọmọ ní pure water kí ló ṣẹlẹ̀ gan tí pure water tó wá di ṣe mọ̀ pé kò yẹ kó mi wọ́n in tó wọ́n jù ní Libya láàárọ̀ yìí òun lomi but in tó cheap jù òun lepo wọ́n dẹ̀ ní government for only God knows government ló ń operate government méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló ń operate ní Libya ìyẹn lè ṣe máa lọ sí Libya tó máa mú ẹ mọ́lẹ̀ because àwọn ibì kan wà okay àwọn ibì kan wà okay it's a very ungovernable state àwọn olódẹ̀ dá wà láì sílẹ̀ àwọn olùṣí west náà ni tó padà pa Gaddafi ìlú tó ń fáwọn èèyàn ní benefit ní Libya but nígbà tó ti gbọ́ pé ó ní òun máa sanwó Africa di kinní kan I can't remember what they say wọ́n ní ṣe rẹ̀ pé wọ́n máa jẹ́ ká lọ ni a máa wà brutal ni but kò wá ń ṣèyàn kan ló máa wà brutal gbogbo wa la máa sọ fún wọn pé a wà brutal but nígbà tá a bá gbé ní àwọn community Yorùbá tó wà ní UK torí àwọn wọ̀ okay wọ́n lè ṣe pàtí tí Fúlàní ò ní wọlé wá pààyàn tẹ́ pé tó bá bára wọn jà nínú hall wá pọ̀lọ́pọ̀lọpọ̀ máa dé ṣèbá ti rí ní church lamẹ́ríkà ní Celestial Church tó fi lagi mọ́ra wọn lórí tọ́lọ́pàá dé tán gbogbo òṣì tẹ́ ń ṣe láfíríkà yín bíbá yín ń ṣe Áfíríkà o kí ló ṣẹlẹ̀ pásítọ̀ a máa tiẹ̀ mọ́ lé nìṣó ní police station gbogbo alárí fídíò yẹn gbogbo nọ́sẹ̀nsì yẹn tá a láò Buhari tó pa 29,000 ọmọ Yorùbá wá ń sọ fún mi pé Buhari gbé lọ́ọ̀fù lọ ṣe rí pé ọ̀rọ̀ tó ń dùn yàn lọ́kàn ni ọ̀rọ̀ tó lè mú depression wá ni. So Toppy spiral into depression began ìkọ̀kan ló máa ń mú depression wá when his marriage to his first wife Nicola ended in 2001 kí ló dẹ̀ fà over his own infidelity ìkọ̀kan a máa mú ìkọ̀kan jáde mo ní Nàìjíríà àti fa wèrè lọ́yàn àwọn Fúlàní tí a ti gbé wá sínú ilẹ̀ wa ìlú Buhari olórí burúkú àti Yẹmí Ọ̀sínbàjò àwọn ló máa ń ṣe ọṣẹ́ fún wa ó tí ìrọmọ tọpa ní àkókò má ní kí n fi wọn lọ sórí Twitter mi wàá sunkún abiyamọ bàbá tó sí àkókò londo state whereas aláwọn Ondo community ní abroad à ń pariwo Yorùbá nation àwọn kan dá sí o àwọn kan ní kò kàn àwọn no problem ẹ ṣáà gbàdúrà pé ẹ má lọlé but ẹ bá wá lọlé ẹ gbàdúrà pé kẹ́ padà sí abroad and that goes with every community ní kẹ́ believe in Yorùbá nation but kí lọ́nà àbáyọ nínú Nàìjíríà òun ni ibi tí máa fẹ́ ọ̀rọ̀ yìí sí
ẹ bá ń fi sínú comment section. Mo ò ní kẹ́ believe ní Yorùbá nation, but kí ni ọ̀nà àbáyọ nínú Nàìjíríà? Ẹni tó bá ti lè fún mi lọ́nà àbáyọ, then we will get there. Mo kí gbogbo ọlẹ́ǹkan sí o, ọ̀run ayọ̀ la máa sùn. Good morning.